There is nothing more powerful than the connection between human beings and nature. And when we add extreme sports to this equation, the experience becomes even more intense and transformative. Che ci sia un intreccio tra gli sport d'avventura e i benefici fisici e mentali ne sono molto certo. Ricerco questa cosa da 15 anni e ho fondato un'associazione che è Equilibero, che si occupa esattamente dello studio e della pratica di questo. Ho cercato di sperimentarla e di scoprire i benefici in tutti gli ambiti del disagio che ho potuto incontrare, per cui dalle addiction, quindi alle dipendenze, al disagio psichiatrico, alla disabilità, ai minori, e ho costruito vari progetti su questo tema. Ne potrei prendere uno a caso, per esempio quello che è più vicino anche a Break on Through, che potrebbe essere quello delle dipendenze. Io ho sperimentato per esempio l'arrampicata col rapporto con le dipendenze, perché l'interesse che avevo originariamente era il fatto che l'arrampicata dà un appuntamento con la propria fragilità del cadere, e penso che le dipendenze tendano a fuggire da questo appuntamento. Invece l'arrampicata consente di tornare in questo appuntamento, e a seconda di come ci si entra, lo si gestisce e lo si abita, si riesce a lavorare attorno a questi temi per sviluppare delle abilità che permettano di fronteggiare e gestire meglio la dipendenza stessa. Questo è uno dei tanti esempi nel quale uno sport di avventura, uno sport estremo, può diventare un bellissimo ambiente sul quale lavorare per quello che riguarda la salute mentale e fisica. Imagine yourself climbing a steep mountain, feeling the warm sun on your face and the cold wind blowing through your hair. Or imagine yourself rafting down a turbulent river, feeling the cold water hitting your face as you face the waves. These experiences are a unique and exciting way to connect with nature. Extreme sports are also an opportunity to push yourself and discover our inner strength that you didn't even know you had. Според мен със сигурност човек, който практикува екстремни спортове, добива много нови умения, тъй като има доста примери. Екстремните спортове изискват доста бързо ориентиране в средата, в която се намираш. Също така изискват и доста бързи реакции, тъй като ги наричаме екстремни, защото или авантюристки, защото се случват бързо и в природата. Да вземем, например, парапланинга. Там със сигурност, докато летиш, трябва да можеш да се ориентираш не само в двоизмерното пространство, но и триизмерно, тъй като трябва да мислиш не само напред, назад, наляво и надясно, а и нагоре и надолу, което със сигурност развива много ориентацията, т.е. мозъкът ти се развива в една друга посока, която е присъща повече на птиците. И има много други примери с други спортове, като например, ако говорим за рафтинг, там трябва да имаш много бързи рефлекси, докато управляваш лодката, тъй като всичко се случва за секунди. When you challenge yourself to face your fears and limitations, you discover a courage and confidence that you can apply to all areas of your life. Furthermore, extreme sports are a way to disconnect from the world and focus on the present moment. Χρόνια τώρα έχω διαγνωστεί με κατάθλιψη και προσπαθώ να εμπλουτίσω τη ζωή μου με σπορτ για να μην στεναχωριέμαι. Πρώτη φορά δοκιμάζω extreme sports εδώ πέρα και μπορώ να πω ότι ήδη νιώθω μία διαφορά όσον αφορά τη διάθεσή μου με το να είμαι ένα με τη φύση,
η συγκέντρωσή μου να είναι στο περιβάλλον μου, στις κινήσεις μου, και είναι κάτι που σίγουρα θα προσπαθήσω να συνεχίσω και στη χώρα μου για να βοηθήσω την πνευματική μου και σωματική μου κατάσταση. When you're in an extreme sports moment, there's no room for distractions. It's just you, nature, and the challenge you've chosen to face. It's a form of moving meditation where you can clear your mind and find inner peace. Nu cred, înțeleg că sportul este o metodă prin care ne putem îmbunătăți viața, atât la nivel mental cât și nivel psihic. Să fii în natură, să faci sport în natură, este o metodă prin care îți aduce aminte să fii prezent, să nu te mai lași copleșit de gânduri. E un moment în care ești tu cu tine și natura și cumva lucrurile și situațiile cotidiene dispar. Și este un moment în care începi să te regăsești pe tine. Și schimbarea asta la nivel mental, împreună cu efortul fizic depus în natură, făcând sport, ajută, bineînțeles, corpul și mintea. Și da, înțeleg că atât eu cât și alți oameni uităm câteodată că natura ne aduce beneficii și că suntem natură. However, to enjoy these experiences, it's important to respect nature and be responsible towards the environment. Un es uzskatu, ka piedaloties šādās aktivitātēs, šādos sportos, tas palīdz arī varbūt parādīt vietas, kaut vai vietas, kurās var rasties problēmas vai nevar rasties problēmas, tieši ar šo te sustainability. Un kaut vai arī, ja tu piedalies šādās sporta aktivitātēs, tas tev ļauj arī, kā lai teikt, atdot kaut ko dabai, jo tu vari to pievienot klāt savām sportiskajām aktivitātēm, vai ne? Ir īpaši tādās lietās kā adventure sports. Tu dodies uz vietām, kuras varbūt lielākā daļa cilvēku neapmeklē, un tāpēc tev ir šī iespēja tieši šajās vietās nodarīt kaut ko labu, tā kā izdarīt kaut ko labu. So, šis te, kā lai saka, iesaistoties šāda veida sportā, tu vari arī palīdzēt sakopt tādu veidu teritorijas, kurās ir nepieciešams šī sakopšana, ko citi cilvēki nezina. Vai arī tieši to, kad tu parādi tās vietas, kur ir šīs problēmas, un varbūt tu spēj, kā tu pasaka, parādīt pasaulē, parādīt valdībai un citiem cilvēkiem, ka, hei, jā, šeit arī vajag. Jo, kā jau saku, ja tu esi adventure sports cilvēks, tad tu ej uz vietām, kurās, lielākā cilvēki netiek. Tu parādi to visu, ko vajag. Paldies! Make sure to follow local rules, don't leave any litter behind, and respect the local flora and fauna. If you're looking for a way to connect with nature and discover a courage you didn't even know you had, try extreme sports. These experiences can transform your life and take you to places you never imagined. And above all, remember to appreciate the natural beauty of the world and respect the environment so that everyone can enjoy these wonderful experiences.